Hello everybody. I hope you can see me and hear me well. And we should start our lesson now, I guess so. How are you today? So, can you see me and hear me well? Tell me, please. And we will start the lesson. Okay, so let's open our presentation. Let's begin the lesson. So, we are gonna begin our lesson with the warm-up as usually. We're gonna start our lesson with a little warm-up. We're gonna talk with you and communicate a little bit. So today we have a quote. Today we have a quote of some famous person, and first of all you should guess who this quote belongs to, and the second thing is that we should discuss it a little bit. So, but first of all, let's read it. I'm perfectly happy complaining because it's cathartic, and I'm perfectly happy arguing with people on the internet because arguing is my favorite pastime, not programming. So, I will try to translate this joke for you. Я абсолютно щасливий тим, що я жалуюсь, тому що це викликає певні бурхливі емоції. Cathartic – це те, що викликає is something that releases strong emotions, some real emotions. So this is cathartic. Тобто це те, що викликає якісь сильні емоції. Тобто тому що це викликає такі сильні емоції, і я абсолютно щасливий сваритись з людьми в інтернеті, тому що сваритись – це моє улюблене проводження часу, не програмування. Okay, so this is something like a sarcastic quote. By who do you think is this quote? Who could say this? Who do you think this quote belongs to? Tell me please in the comments in our chat. Who do you think that this quote belongs to? No, not Elon Musk. No, you're wrong. Any other ideas? Any other ideas apart from Elon Musk? Не Ілон Маск, ні. Any other ideas? Якісь інші ідеї? Okay, no, there is no correct answer yet. Maybe someone else wants to guess who could say this, who this quote belongs to. Maybe any other ideas apart from Musk? Crazy man. Okay, Biden. I have no idea. Okay, so... no, it's not Bill Gates, it's not Elon Musk, it's not Mark Zuckerberg. Okay, it's not Bill Gates. This quote belongs to Linus Torvalds. Linus Torvalds is a Finnish programmer. He developed such operating systems as Linux and Android. I'm sure you are acquainted with this operating system. So Linus Torvalds was born in Finland, and he is very famous for creating operating systems, two famous operating systems, Linux and Android. And he said these words. He said, this quote belongs to him, and that's his opinion. So, what do you like more? Guys, tell me please, what do you like more? Arguing with people on the internet or programming, actually? So, what do you like more? Arguing with people on the internet or programming? What do you prefer? Do you agree with
this guy who said this quote, or do you have a different opinion, a different point of view? Do you like programming more than arguing with people on the internet? Any answers? I'm waiting for them. Programming, okay, very nice. Testing, programming, I like it more, programming. Arguing, someone likes arguing more, okay, good. I like learning English. Let's do this. Programming. Okay, guys, most of you answered that they like programming more than arguing with people, and that's nice. That's actually very good, because arguing with people on the internet is just the waste of time. You won't get anything useful out of this. The second question: how can one combine these two delightful activities? How can one combine these two delightful activities? Як може людина поєднати ці дві надзвичайно чудові, в лапках, активності, дії, якби? Як людина може це поєднати? Сварку в інтернеті з людьми і програмування. How can a person combine these things, these two activities, let's say? Okay, arguing using programming. Okay, that's a brilliant answer. Arguing using programming, of course. Very good answer, it's accepted. What else? Jobs, okay. Arguing about programming. Also a very good answer, I like it. Arguing about programming. Create a bot, okay. Okay, in teamworks, okay, so I guess that someone has problems working in teams, that often leads to arguing, yeah. Okay, on the everyday meeting. Good. So I like your answers, I like your communication, I like your feedback. Thank you so much for this. But we should move on, and let's move on to the next quote, to the next questions, actually. We will talk about absolutely different thing now. We will talk about you. We will talk about you and about your last work week. I just want to hear something interesting about your last work week. Please write it in the comments, in the chat, and tell me some interesting thing. Maybe something interesting happened during your last work week. I'm waiting for your answers. So, how was your last work week, and what special happened? Maybe something special happened. I will be glad to hear that. Blocking and social media. A lot of calculations. Someone had a lot of calculations this week. Okay, good. Thank you for your feedback. Who else? Tell me something about your last week. How was it? Using past simple. Just tell me about your last week, work week. Ви можете мені, будь ласка, розповісти про свою останню робочу неділю. Чекаю відповідей у чаті, щось цікаве, можливо, є у вас розповісти про ваш останній робочий тиждень. I have a new secretary. Okay, very nice. I'm testing many features in one project, teaching English. I studied programming. Okay. I learned GIT. Good, nice. So thank you guys. Thank you for answering this question. The next one. The next thing we're gonna do is talk about the quote again. We have some quote, and we are gonna talk about it, and we are gonna discuss it.
First of all, I will read it, I will translate it, and we will discuss this quote. Here we have the author of this quote. It's easy, we don't need to guess who said this, but we have some quote and we should just talk about it. So, the most difficult part of requirements gathering is not the act of recording what the user wants. It is the exploratory development activity of helping users figure out what they want. So the most difficult part of requirements gathering is not the act of recording what the user wants. It is the exploratory development activity of helping users figure out what they want. Steve McConnell. This quote belongs to Steve McConnell. Let's try to translate this quote. Давайте спробуємо її перекласти. Тобто, найважча частина вимог, які ми маємо, найважчою частиною збору всіх вимог, які ми маємо щодо певного проєкту, вони заключаються не в записуванні того, що хоче користувач. Вони заключаються в дослідницькому пошуковій дії того, щоб допомогти користувачам дійсно зрозуміти, figure out перекладається як зрозуміти, осягнути, дійти до чогось, тобто вияснити щось, вияснити, що вони дійсно хочуть. Тобто ось це є найскладнішою частиною. Найскладнішою частиною є не збір, є не записування того, що хоче користувач, а це саме дослідницька оця частина, дослідницька розвиваюча частина того, щоб допомогти користувачам зрозуміти, що вони дійсно хочуть. What do you think about this quote and how do you like it? How do you like this quote? Do you think that it's a good quote? How do you understand it? Do you like it? Do you like this quote? Okay. Users don't know what they need. He has no idea what he is talking about. Coding team always has to take task from the customer. Okay. So I think that some people don't like this quote and some people like this quote. Yeah, someone likes it. Someone says that it's similar to the truth. And someone says that it's true. So I guess that some people like this quote, some people agree with it. And the main thing is that you understand this quote. Найголовніше, щоб ви розуміли цю цитату. Якщо ви її розумієте, це вже чудово. Комусь вона подобається, комусь не подобається, але це зрозуміла річ. Завжди так буває. Let's move on. So, let's move on to the vocabulary. The first word we're gonna have in our vocabulary today is to adjust. To adjust. To adjust means to change something slightly to make it fit, work better, or be more suitable. Тобто, adjust перекладатиметься як пристосовуватись. Пристосовувати щось або пристосовуватись самостійно до чогось. В даному випадку в поясненні ми маємо, що adjust перекладається як змінювати щось трошечки, щоб зробити його, щоб воно підходило по розмірам або по іншим якимось рисам в певній ситуації, щоб хтось там краще працював, когось пристосовувати, можливо, або якийсь предмет пристосовувати щодо ситуації. Ось, тут вже ситуативно. Саме головне, щоб ви розуміли, що означає це слово. Let's have a look at the sentence with this word, and maybe you will understand better what it means. So,
We had to adjust our original expectations to the new situation. Нам потрібно було підлаштувати наші ті, які були спочатку, очікування ті, які були спочатку, до нової ситуації. Тобто нам потрібно було прилаштувати, пристосувати початкові наші очікування до нової ситуації. Тобто adjust може перекладатися як пристосовувати щось до чогось, так і пристосовуватись. For example, наприклад, I need to adjust to this situation. I need to adjust to this situation. Тобто я повинна пристосуватись до цієї ситуації. Або I need to adjust to this environment. Мені потрібно пристосуватись до цього оточення. Okay, let's move on. The next word is altered. Altered means changed or different. Altered перекладатиметься як змінений. Змінений, не такий, як був. Змінений, інший. Let's read the example. The messages have no signatures and can be altered by third parties. Повідомлення не мають підписів і можуть бути змінені третіми лицями, тобто третіми якимись особами. Altered. I hope you understand and like this word. It is often used. Я сподіваюся, що вам подобається це слово, але дуже часто використовується. You can alter your project, you can alter the situation, you can alter your plans. You can alter anything. It's a good word and you should use it. Good, let's move on to the next word. Compatibility. Compatibility. Compatibility is the ability of machines, especially computers or computer programs, to work successfully with other machines or programs. So, compatibility. Compatibility буде перекладатись в нас як здатність чогось співіснувати, успішно співіснувати з чимось іншим. Тобто сумісність. Нашими словами іншими, це можна сказати сумісність чогось. В даному випадку в нас приклад буде щодо комп'ютерів, щодо IT-сфери. Тобто це здатність якихось машин, особливо комп'ютерів або комп'ютерних ігор, працювати успішно з іншими комп'ютерами або іншими програмами, іншими іграми. Let's read the example with this word. Давайте прочитаємо приклад з цим словом. The new software versions has the bad compatibility with the old operating system. Нова версія програмного забезпечення має дуже погану сумісність, дуже погано співіснує зі старою операційною системою. Окей. I hope you understand all of these words and you like all of these words. I hope there are no questions. I want to have a look in the chat. Okay, let's move on. The next word is comprehensive. Comprehensive means complete, including everything that is necessary. Comprehensive перекладатиметься як всебічний, всеосяжний. Тобто в даному випадку в нас тут пояснюється comprehensive – це завершений, дороблений, повноцінний, той, який включає все, що є необхідним для нього. We have not fully developed comprehensive strategic relationship with our international partner. Ми до цих пір не розробили повністю всебічно розвинуту, всебічно всеосяжну стратегічні відносини з нашим
міжнародним партнером. Тобто ми ще не розвинули ось цю всеосяжні стратегічні відносини з нашим міжнародним партнером. Okay. Hope you understand this word. I hope there are no questions to this word. And we are moving to the next one. So the next word is discretion. Discretion. The right to choose something or to choose to do something according to what seems most suitable in a particular situation. Synonyms to the word discretion are education, manners, behavior, precaution. Синоніми до слова discretion – це education, manners, behavior, precaution. Who knows these words? Maybe will understand this word better. So discretion means the freedom to decide what should be done in a particular situation. It means the behavior in a particular situation. In this presentation, it's explained like the right to choose something or to choose to do something. Тобто це може бути як поведінка, це може бути як манери, це може бути як певна обізнаність в чомусь. В даному випадку подивимось на приклад і прочитаємо і перекладемо, що тут в нас в даному прикладі буде означати це слово. Discretion is one of my superpower. It's one of my superpowers. There is a small mistake, yes. Discretion, тобто ось це от право обирати, що я хочу зробити, або що я хочу сказати відповідно до певної ситуації, це одна з моїх надзвичайних сил, суперсил, можна сказати так. It's a little bit difficult word, but you should understand that in some situations it might be very similar to the words like behavior or manners. So this word is very similar to these words. It just depends on the situation how we should use it. Let's move on to the next word. Enable. Enable. It means to make someone able to do something or to make something possible. Тобто, enable перекладатиметься як давати змогу або робити щось можливим. Тобто, зробити щось можливим, щоб хтось щось зробив, або зробити можливим якусь подію, якусь ситуацію, якусь дію. Так? Зробити можливим, давати змогу комусь щось зробити. Давайте подивимось на приклад і на використання цього слова в прикладі. Enable users the possibility to change their information. Надавати змогу користувачам здатність змінювати їхню інформацію. Okay. I hope you understand this word. I hope there are no questions to this word. Enable – давати змогу комусь, робити можливим щось. The next word – наступне слово – itemize. Itemize. Itemize перекладатиметься, давайте я прочитаю визначення. Itemize to list things separately, often including details about each thing. Itemize перекладатиметься на українську мову як деталізувати або перераховувати по пунктам. Ось. Деталізувати щось або ж
Друге значення – це чітко перерахувати по пунктам. Окей. Let's have a look at the example. Itemize the data before send this report to your manager. Розстав по пунктам всю інформацію перед тим, як відсилати цей запит, цей отчет своєму менеджеру. Окей. I hope that you understand this word. Я сподіваюся, що ви зрозуміли це слово. До нього немає в нас ніяких питань. Good. So let's move on. The next word is maintenance. Maintenance. So maintenance is the process of modifying a software or program after delivery to achieve any of these outcomes. Correct errors, improve performance, add functionalities, remove obsolete portions. Good. So, what does maintenance mean? Що означає слово maintenance? Це взагалі процес того, щоб покращувати, modify – якось покращувати, змінювати, змінювати програмне забезпечення після доставки, щоб досягти одного з цих результатів. Виправити помилки, покращити роботу, виконання чогось, додати функціонал якийсь, або ж забрати всі застарілі частини. Remove obsolete portions – це прибрати, видалити застарілі якісь частини в цьому проєкті. Окей. Тобто, іншими словами, maintenance – це підтримка проєкту в повному обсязі цього слова, включаючи і якісь зміни і якісь переробки в цьому проєкті, щоб досягти найкращих результатів. So, maintenance is 70% of writing software. Ось це підтримка проєкту, яка включає в себе різні частини. Ми тільки що розібрали це слово. Це 70% того, як пишеться програмне забезпечення. Це 70% ось того, як складається, як створюється програмне забезпечення. The next one. The next expression is meet needs. Meet needs. Meet needs means to provide what is needed. Тобто meet needs буде перекладатись як задовольняти якісь потреби. Тобто надавати комусь щось, що він або вона потребує. Задовольняти потреби. Let's have a look at the example with this word. It should meet needs of customers to make profits. Ось там щось це повинно задовольняти клієнтів, щоб зробити якийсь заробіток, якусь вигоду з цього, щоб мати якийсь заробіток з цього. So meet needs means to make something or someone pleased with something. Тобто задовольнити когось, щось, чимось. The next word, post-it note. Post-it note. It's a small piece of paper with a readherable strip of glue on its back made for temporarily attaching notes to documents. Post-it note перекладатиметься на українську як примітка. Як реальна примітка, якась наклеєна, як тут пояснено,
на кусочку бумаги, який може той, що можна декілька разів зі стрічкою, намазаною клеєм, яку можна декілька разів переклеювати позаду. І ці бумажки, вони зроблені для того, щоб прикріпляти якісь записки до документів. Дуже часто люди роблять реальні такі записочки на маленьких клаптиках паперу, дійсно позаду зі стрічкою, з клейкою стрічкою, і використовують їх для певних нагадувань, нотаток, приміток, зв'язаних з проєктом, мають якусь папочку і такі приміточки з крепкою прикладені до паперу. Також можуть post-it notes бути у комп'ютері, в ноутбуці, це можуть бути примітки або в телефоні навіть, це можуть бути примітки будь-де. Це можуть бути як віртуальні, так і реальні, такі на листочку приміточки. Нотатки, нагадування. We need access to every file, folder and post-it note in this task. Нам потребується доступ до кожного файлу, папки і кожної приміточки, кожного нагадування в цьому завданні. I hope you like these words, hope you understand them, hope there are no problems and no questions. Let's move on. The next word is take into account. Take into account. It means to pay attention to notice, to allow for. Take into account буде перекладатись як брати щось до уваги. Брати щось до уваги. Pay attention у нас як перекладається? Звертати на щось увагу. Брати щось до уваги. Okay, so I like this expression. I like how it can be used, and it's very widely used. So, take into account means to pay attention or to notice something. Щось брати до уваги, помічати щось. Let's read an example with this word. Take into account how much time it will take you to learn the client's expectations. Будь ласка, візьми до уваги те, скільки часу в тебе піде на те, щоб дізнатись, які є очікування у клієнта. Візьми до уваги те, скільки часу піде на те, щоб дізнатись, які в нас є очікування у клієнта. Take into account. It was this expression. Then, very interesting expression. So, use case. Use case. I hope you know what it is. Я сподіваюся, що ви знаєте, що це. Це більше як така мова вже IT. Use case is a written description of how users will perform tasks on your website. Тобто, use case це прописаний десь опис того, як користувачі будуть виконувати завдання на вашому сайті. Okay. So I will try to explain it more widely. Use case, yes, it's a written description of how users will perform tasks on your website, but also it outlines a system's behavior as it responds to a request. Each use case is represented as a sequence of simple steps
beginning with the user's goal and ending when that goal is fulfilled. Ось таке пояснення ще є, що таке use case. Тобто, це написаний опис того, як користувачі будуть виконувати завдання на вашому сайті. Let's read the example. Each use case is a scenario with which the system must provide with a defined response. Значить, кожен ось цей use case, кожен написаний опис ось цей, він має певний сценарій, яким повинна нас постачати система з певною визначеною відповіддю. Defined response – це визначена відповідь. Це певний сценарій, яким нас повинна забезпечити система з визначеною відповіддю. It wasn't an easy one, but I hope you understand it. Let's have a look at the comments. Okay. Good. So, the next word. Unambiguous. Unambiguous. Unambiguous is translated as, is explained as not open to more than one interpretation. Unambiguous буде перекладатись в нас як невідкритий до якихось, дуже однозначний, тобто невідкритий до якихось інших інтерпретацій, однозначний, іншими словами. Дуже примітивний і зрозумілий. So, let's read the example with this word. Use a simple, unambiguous call to action which requires no explanation. Використай простий, однозначний call to action. Actually, I hope everybody knows what it means. Я сподіваюся, що всі знають, що call to action означає. А для тих, хто не знає, я зараз спробую пояснити. Call to action is actually a marketing term for any design to prompt an immediate response or encourage an immediate sale. Тобто це такий маркетинговий термін для будь-якого дизайну, щоб зробити натяк на негайну відповідь або когось підштовхнути на негайний продаж чогось, негайну продажу чогось. A call to action most often refers to the use of words or phrases that can be incorporated into sales scripts, advertising, messages, or web pages which compel an audience to act in a specific way. Тобто, оцей call to action, як ніби позив до якихось дій, якщо дословно перекласти цей вираз, він зачасту відноситься до тих слів або фраз, які можуть бути в якихось рекламних повідомленнях, на веб-сторінках, які змушують публіку вести себе у певним чином. So, let's move back to our sentence and have a look at it. Use a simple, unambiguous call to action which requires no explanation. Використовують простий, однозначний позив до роботи, давайте так його будемо перекладати, call to action, який не вимагає ніяких пояснень. Okay. So, let's have a look at the next word. The next word is validate. Validate.
To check that something is officially true and acceptable. Validate, to check that something is officially true and acceptable. Окей. Validate буде перекладатись в нас як перевірити, оголошувати дійсним, затверджувати щось. Воно має дуже багато значень, це слово, воно дуже загально таке вживане, воно дійсно в багатьох сенсах, в багатьох реченнях вживається. Тому запам'ятайте це слово validate. Це перевіряти щось, оголошувати дійсним, затверджувати. В різному контексті воно може мати різне значення. Давайте подивимось на наш приклад. Validate the identity of any user in real time. Тобто перевіряти або затверджувати особистість будь-якого користувача в реальному часі. Validate. Перевіряти, затверджувати. It's a widely used word, so just try to remember it. Finally, we are moving to get to know part. So, let's have a look at the part job titles. Today, we will talk about a project manager. We will talk about a project manager. So, a project manager is the person responsible for leading a project from its inception to execution. This includes planning, execution, and managing the people, resources, and scope of the project. Okay, so let's try to translate it. So I hope that you know what is a project manager, who is a project manager. Тобто project manager, менеджер проєкту – це людина, яка є відповідальною за ведення проєкту від його початку до його виконання. Inception – це початок, execution – це вже факт виконання певного проєкту. Тобто ось менеджер з проєкту – це є та людина, яка є відповідальна саме за ведення цього проєкту від самого початку до самого виконання проєкту. Це включає в себе планування, знову ж таки, виконання і керування людьми, так, ресурсами і масштабом або межами певними цього проєкту. Scope – це в нас може перекладатися як межі або масштаб. У нас є декілька сенсів цього слова. So I hope that you all understand what a project manager means, and you all understand this job title. Я сподіваюся і думаю, що всі знають, хто такий project manager, які обов'язки в цієї людини, в принципі, і чим вона займається. Окей. Okay. I was just reading your comments. Good. So, project manager is the person responsible for leading a project from its inception to execution. This includes planning, execution, and managing the people, resources, and scope of the project. Project Manager's to-do list – те, що повинен зробити, зобов'язаний зробити менеджер з проєкту, керівник проєкту. Що його обов'язки включають в себе.
Concept development, planning, controlling, leading and communication. Його обов'язки включають в себе розробка концепції, планування, контроль чогось, керування проєктом і комунікація. Комунікація в команді. Ось. Окей. Let's have a look at the sentences with the words we've just seen and the title we've just talked about. So, your previous project manager wasn't responsible for controlling. Who dealt with it? Твій останній керівник проєкту не був відповідальний за контролювання процесу. Хто ж мав справу з цим? To deal with something – це означає мати справу з чимось, працювати з чимось. Так? To deal with. Тобто мати якесь відношення до чогось, якусь справу з чимось. Тобто, хто мав справу з саме контролюванням? В цьому реченні в нас запитується. The next sentence. My buddy used to be a good project manager. Everything was under control. My buddy, взагалі buddy, це така сленгова назва на англійській слова friend. Friend – це друг. Buddy – це також ніби друг, але більш сленговий варіант. Тобто мій друг колись в минулому був керівником проєкту, все було під його контролем. Він все контролював. Так? Everything was under control, все було під контролем, все було добре. Ось, як ми можемо перекласти цю фразу. The last sentence from here. Who has to write user stories? Who has to write user stories? Хто повинен писати user stories? Ось, хто повинен писати історії, про які ми говорили. Okay, let's move on. Get to know part is continuing. So the next part we're gonna talk about is user stories. What is a user story? In this part we're gonna talk about what is a user story. User stories are short, simple descriptions of a feature told from the perspective of the person who desires the new capability, usually a user or customer of the system. They typically follow a simple template. As a type of user, I want some goal so that some reason. So, what is a user story? What is a user story? Maybe you want to tell your opinion in the chat how you see this this phrase user story, and we might discuss it. What is a user story? How do you understand it? How do you understand the phrase user story, and how is it used in your sphere, in the ID sphere? So how do you use it? And have you ever used this expression? So,
User stories, I will read it one more time. User stories are short, simple descriptions of a feature told from the perspective of the person who desires the new capability, usually a user or customer of the system. Окей. Тобто це в нас маленький такий experience, user's experience, маленький досвід, user stories, це, якщо коротко пояснити, це досвід користувача, маленький опис досвіду користувача, іншими словами, так? Company and project. Okay. So yes, I hope that most of you understand this expression, user story, yeah? So user stories – це ось такий маленький, простий опис, який надається з точки зору людини, яка бажає якусь нову мати здатність, або щоб ця система мала якусь нову здатність або здібність. Зазвичай це в нас є користувач або клієнт цієї системи. Тобто це в нас маленький опис того, що it's a short experience of the user. It depends on the project, on the company, but in fact, user stories is a short story of user needs. Is a short story of user needs. Okay, the next question: who writes user stories? So, user stories are often written from the perspective of an end user of a system. They are often recorded on an index cards, on post-it notes, or in project management software. Depending on the project, user stories may be written by various stakeholders, including clients, users, managers, or development team members. Хто ж пише в нас цей опис? Це побажання користувача, опис цього експірієнсу користувача, опис побажань користувача. Хто їх пише? Let's just discuss it. Давайте обговоримо. Значить, user stories, оці побажання, цей короткий опис, він зазвичай написаний з точки зору кінцевого споживача цієї системи. Вони зазвичай записуються на таких індекс-картках або нотатках, про які ми сьогодні говорили, віртуальні нотатки або реальні нотатки на кусочку паперу. Це вже залежить від проєкту, від команди і так далі. Ось, ці історії записуються на цих нотатках або ж в програмному забезпеченні цього проєкту. І це також, хто саме буде писати ці user stories, залежить від проєкту. Вони можуть бути написані і акціонерами різними, які приймають участь у цьому проєкті. Вони можуть бути написані клієнтами, можуть бути написані користувачами. І також вони навіть можуть бути написані керівниками або будь-яким членом команди. Це вже в нас буде залежати від проекту і від команди, і від компанії. Okay. I hope you are done with this part and you understand it. Let's move on to some sentences with
the expressions we've just seen. Зараз прочитаємо декілька речень з виразами, які ми побачили. So, who was responsible for writing user stories in your company? Хто був відповідальний над тим, щоб писати оці історії користувача, побажання користувача в твоїй компанії? Mike used to be our constant stakeholder, but now his shares are sold out. Майк у минулому був нашим постійним акціонером, але зараз його акції розпродані. Miranda was looking for user stories templates for a few minutes last meeting. Міранда шукала шаблони для цих описів користувачам, побажань користувачам декілька хвилин на зустрічі, на мітингу. We are moving on to grammar. It's the last part we need to talk about today. It's the last thing we're going to talk about today. And it's a very quick part. We won't talk about it for a long time. It will be just like 10 minutes and that's it. So, we will talk about determinants. Today we're going to talk about articles and determinants. Ми поговоримо сьогодні про артиклі. Артиклі і ті слова, які нам вказують на певну річ. Determinants – це вказівні слова, такі певні в англійській мові, які в нас певним чином вказують на щось або на когось. So, we know some articles in English. Ми знаємо деякі артиклі в англійській мові є. Які це артиклі? What articles do you know? Які ви знаєте особисто артиклі? І в чому різниця між артиклями an і артиклем the? В чому різниця між використанням an артиклів та артиклю the? Чому десь використовується тільки an, а десь використовується тільки артикль the? Чому так? Чому так сталося? Можливо, хтось мені може пояснити. В чому різниця між артиклями the and an? Okay. First of all, we use an article a or an when we are talking about a thing that when we are talking about something for the first time, when we are talking about a thing that is unknown to the speaker and that wasn't mentioned before, when we are talking for something for the first time, that's when we use a or an. The difference between a and an is that a is used before. Значить, a ми використовуємо перед приголосними, an ми використовуємо, an is used before vowels. Вона використовується, an використовується перед голосними. Тобто, наприклад, ми використаємо an перед an apple, an umbrella, an apple, an umbrella. Тобто, коли в нас слово починається, іменник починається з голосної, невизначений якийсь іменник, ми використовуємо an артикль. Використовується артикль перед всіма іменниками, які починаються з приголосної букви. Ось. an. І це не означені артиклі, а вони нам вказують на речі, які ми бачимо вперше в житті, про які ми вперше говоримо, які ми вперше згадуємо в розмові, які нам ще невідомі. Ось, the артикль в нас використовується для вже відомих речей, для вже згадуваних речей, для речей, про які спікер вже говорив, і вони вже згадувалися у розмові. Let's read the example. Okay, so Mary's got a funny waistcoat. Mary's got a funny waistcoat. В Мері дуже смішна жилетка. Waistcoat – це жилетка.
a funny waistcoat. We are talking about some waistcoat we've seen for the first time. We haven't seen this waistcoat before. That's why we use the article a here. Тобто ми використовуємо тут артикль a, тому що ми говоримо про якусь жилетку, яку ми бачимо вперше в житті, ми говоримо про неї вперше, ми її згадуємо в розмові вперше, тому ми використовуємо артикль e. Якби це вже була якась конкретна жилетка, про яку ми вже згадували, або хочемо наголосити, що саме ця жилетка, конкретно ця жилетка, ми використали артикль the. The funny waistcoat. Наприклад, ми могли б використати артикль the, якби я сказала That's the funny waistcoat I have told you about. Тобто це ось жилетка, конкретно якась жилетка, про яку я тобі розповідав. Тоді ми б взяли the. А беремо тут артикль по причині, що це невідома якась жилетка. Перший раз ми її бачимо. Окей. Let's talk about possessives. Possessives – це присвійні слова. Ось. There are possessives like my, your, his, her, our, their, its. Yes? Тобто в нас є такі присвійні слова, як мій, твій, his – це його, her – це її, our – це наш, their – це їхній, its – це його від слова воно. Тому що it – це воно, its – це його, але якщо ми говоримо про істоту середнього роду. So, let's read the example. She bought her waistcoat in the thrift shop last summer. Вона купила її жилетку на блошиному ринку минулого літа. Тобто тут в нас в даній ситуації артикль «ен» або «зе» замінений взагалі присвійним словом таким. У нас буває така ситуація, коли в нас є неозначений артикль, коли є означений артикль, і ще буває третя ситуація, коли є нульовий артикль. Нульовий артикль – це також артикль, це феномен такий в англійській мові, який в нас використовується у тих випадках, коли ми замість артикля ставимо якраз такі possessives, якраз такі присвійні слова по типу my, your, his, her, our, their, its, або ми ставимо такі слова, як this, that, these, those, such, тобто демонстративні слова, такі як цей, той, цей, ці або ті. Ось. Це також нульовий артикль називається в англійській мові, коли ми вказуємо на належність комусь чогось, або демонструємо ось той, цей, ця. Good. Давайте прочитаємо тут приклад. That thrift shop has been working for more than 10 years already. Цей антикварний такий блошино-риночний магазинчик вже працює більше ніж 10 років. Тобто тут ми замінили артикль на that. And the last thing is quantifiers. Злічувальні якісь слова. Some, any, much, many, a lot of, a few, a little, both, all, no, none, either, neither, every, each. Тут дуже багато слів. Це слова, які вказують на кількість чогось. Давайте прочитаємо приклад. Every year sells a lot of different things to the clients from all over the world. Тобто тут у нас, до прикладу, використано a lot of. A lot of перекладається як багато. A lot of different things. Багато різних речей. Також ми можемо подивитися, тут є сносочка, і давайте її прочитаємо. Either, neither are used to show a choice between two objects. Either і neither в нас використовується, щоб показати, що ми вибираємо між двома об'єктами. Either is always paired with or, and neither is always paired with nor. Either завжди в нас йде з or, а neither в нас завжди йде з приставочкою nor. Ось, наприклад, давайте вам проведу приклад. I like either apples or oranges.
I like either apples or oranges. Мені подобаються чи яблука, чи апельсини. Either or. Either or. А якщо я б сказала, мені не подобається ні яблука, ні апельсини, ми використали б neither nor. I like neither. Цей приклад складений з помилками. Дуже хочу почути, які помилки є в прикладі. Ви обов'язково напишіть в чаті помилки з прикладу. Я обов'язково їх передам контент-відділу. Окей, давайте ще раз. Приклад either or. I like either apples or oranges. Мені подобається чи яблука, чи апельсини. Або другий приклад. I like neither apples nor oranges. Мені не подобаються ні апельсини, ні яблука. I like neither apples nor oranges. Мені не подобається ні яблука, ні апельсини. Також у нас є такі слова, як most, known, each, and they often need the word of. Також у нас є такі слова most, known, each. Most – це більшість, known – це взагалі ніщо, ніхто, ні один, each – це кожен. Але зазвичай ці слова потребують нас приставочки of. Most of the people, да? None of the people, ні один з людей, або більшість з людей, або each of the customer, each of the customer, кожен клієнт, да? Можна сказати так. Останнє, що ми робимо, це читаємо приклади, і на цьому ми закінчимо. Ми сьогодні не маємо їх гри, але пограємо в наступний раз обов'язково. Are there any messages for me? Як ми перекладаємо цей приклад? Are there any messages for me? Are there any messages for me? Are there any messages for me? Буде перекладено як чи є якісь повідомлення для мене? Чи є певні повідомлення для мене? Якісь. Взагалі, any перекладається в даному випадку як якісь повідомлення для мене. Наступне речення. A good solution to this problem is to change the structure of the loop body. Окей. Хороше рішення цієї проблеми це було б, давайте дамо відповідь, як прикладемо це речення. A good solution to this problem is to change the structure of the loop body. Так. Гарне рішення – це змінити структуру циклу. Абсолютно правильно. Гарним рішенням буде змінити структуру циклу. Okay, and the last sentence. All trademarks, logotypes, and brand names of products and companies are copyrighted by their owners. All trademarks, logotypes, and brand names of products and companies are copyrighted by their owners. І так, як ми перекладемо це речення, які в нас ідеї, це останнє, що ми робимо зараз. Всі логотипи, брендові ім'я продуктів або компаній, захищені авторськими правами їх власників. Окей. Тобто copyrighted – це бути захищеним авторськими правами. So that's actually everything for... actually I want to ask you one thing from the game. Please
Choose one person from this question and we are finishing the lesson. Закінчуємо зараз урок, тільки оберіть одну людину з цього переліку і дайте мені відповідь на одне питання. What people from the list would you like to take in your team to work on an interesting and difficult project? What people from the list would you like to take in your team to work on an interesting and difficult project? Albert Einstein, Nikola Tesla, Stephen Hawking, Bill Gates, Elon Musk. So tell me, who would you choose from this list to work with you in a team or on some difficult and interesting project? I guess mostly everybody is choosing Tesla. A lot of people are choosing Tesla. A lot of people are choosing Bill Gates. Some people choosing Musk. Okay, that's nice. I'm waiting for your feedback. And actually that's everything for today. Це, в принципі, все на сьогодні. Дякую вам велике за урок, за цю лекцію. Чекаю наступного разу, чекаю вашого фідбеку, ваших коментарів. Мені було приємно з вами працювати. Thank you for the lesson. I liked it. I liked the communication, the feedback during the lesson. And I hope that you will do your homework successfully. I wish you a very nice weekend, and I was glad to have this amazing lesson with you. See you next time. Bye-bye. Побачимось наступного разу.